Okey, sekarang kita pergi pada tip yang ketiga. Okey, yang pertama tadi basic advices. Okey, yang kedua decimal places. Okey, now yang ketiga perkataan hence. Okey, ataupun perkataan seterusnya. Okey, you all kena sentiasa alert dengan perkataan seterusnya. Okey, biasanya kalau soalan yang ada perkataan seterusnya, perkataan hence ni, biasanya dia ada soalan pecahan A, B. Okey, yang A dia akan suruh kamu cari satu masalah, okey, cari penyelesaian satu masalah. Kemudian soalan B dia akan kata hence ataupun dia akan kata seterusnya selesaikan lain pula. Jadi maksudnya bila ada macam gini, bila benda ni berlaku, kamu kena gunakan apa sahaja nilai yang telah kamu dapat daripada jawapan A. Okey, kamu tak boleh guna kaedah penyelesaian lain untuk soalan yang B tu. Sebab dia ada perkataan hence, ada perkataan seterusnya. Maksudnya kamu kena guna nilai yang telah kamu dapat sebelum tu. Tak boleh guna cara lain. Okey. So untuk ni kita ada beberapa contoh. Kita akan buat contoh SPM 2017 question number 2 soalan differentiation, pembezaan dengan SPM 2019 question number 10 soalan trigonometric function. Okey, fungsi trigonometrik. Okay, so now we are going to discuss question of SPM 2017, question number 2. It is given that the equation of a curve is y equals to 5 over x squared. So y equals to 5 over x squared. So A, find the value of dy dx. Okay, find the value of dy dx when x equals to 3. So we are going to find the first derivative, meaning that this question involving differentiation. Okay, so to find dy dx, so we cannot directly differentiate here, so we have to move up first. So then we find dy dx equals to negative 10 x power of negative 2 reduced by 1 minus 1. So negative 2 minus 1, negative 3. So this one is negative 10 over x cube. Okay, given x equals to 3, so we substitute negative 10 over 3 cube, which is negative 10 over 27. So this is the value of dy dx when x equals to 3. Okay, so now B. Hence, estimate the value of 5 over 2.98 power of 2. So ada perkataan hence. Okay, ada perkataan seterusnya. Meaning that we have to use the value of previous question. Kita kena guna nilai yang kita dah cari dalam soalan A. Okay, so meaning that ni kita tak boleh lah guna calculator kan. So kita kena guna differentiation. Okay, so we have many application of differentiation. Okay, so to choose which one, so kita tengok kat sini. Dia bagi dekat sini 2.98. So meaning that this is the final value. Okay. Okay, previously we got x equals to 3. This is the initial value. Initial value. Okay, so then kita ada approximate change lah kat sini kan. So kita kena guna delta. Okay, so we are going to find formula of delta y, delta x approximate to dy dx. Okay, so from the question we can find lah delta x. Okay, final value minus initial value. So 2.98 minus 3, which is equals to negative 0.02. Okay, so to find dy dx, so to find delta y, so we substitute here dy dx times delta x. So dy dx just now negative 10 over 27. Okay, so negative 10 over 27 times delta x is negative 0.02. Okay, so this one which is equals to 0.02
0.007407. Okay. So sebelum ni saya dah cakap ni 4 decimal places kan. Tapi dekat sini kita tak boleh lah. Kalau kita bagi 4 decimal places sikit sangat dekat sini we can give your answer in 4 significant figures 4 significant figures. Bila ada terlalu kecil, so kita kena bagi in 4 significant figures. Okay, so this is delta y. Okay, ini baru delta y sebab soalan ni nak cari the value kan. Okay, so kita kena cari y plus delta y. So your y daripada soalan lah asal ni. So y is 5 over x squared. So 5 over 3 squared, which is equals to 5 over 9. So then y plus delta y equals to 5 over 9 plus 0.007407. Okay, so ni kita dapat final answer is 0.56296. Okay. Ataupun boleh jugalah kita bagi in kalau 4 decimal places, so 5630. Okay. Now we have another example of SPM 2019. The question involving the words hence. Okay, soalan yang ada perkataan seterusnya. So kita nak tengok contoh lah. So actually this one involving topics of trigonometric function. You all tak belajar lagi, tapi tak apalah. So next time bila dah belajar, you all boleh tengok video ni. Okay, so question A. Proof tangent A over 2 equals to 1 minus cos A over sin A. Okay, so sekarang nak proof we got left hand side and right hand side, so we need to choose the long side. Okay, so now the long side is the right side, so from right hand side we got here 1 minus cos A over sin A. Okay, so now we need to use double angle formula. So we improvise double angle formula to get half angle formula. Okay, cos A, here we got 3 choices, so we choose the last one. Okay, now 1 minus cos A is 1 minus 2 sin squared A over 2. Okay, so over sin A this one. Okay, sin 2A is 2 sin A cos A. So then sin A is 2 sin A over 2 cos A over 2. So 2 sin A over 2 cos A over 2. Okay, so then we can simplify this one. We open the bracket. So 1 minus 1 plus 2 sin squared A over 2 over 2 sin A over 2 cos A over 2. Okay, 1 minus 1 eliminate. So this one we can simplify. 2 also we can simplify. So here we got sin A over 2 over cos A over 2. Okay, so sin over cos is tangent. Tangent A over 2. Okay, so proven. Okay, so now next question. We are hence. Okay, hence meaning that we need to use the answer from question A1. Okay, without using a calculator, find the value of tangent 15. Okay, so now here from this, okay, tangent A over 2. So tangent 2. Okay, so tangent A over 2 equals to 1 minus cos A over sin A. Okay, so now if tangent 15, so cos A jadi cos 30 lah kan. So cos 30 over sin 30. Okay, so now cos 30 is special angle. Okay, so cos 30 is sec 3 over 2. And sin 30 is 1 over 2. Okay.
Then we simplify. Okay, so 1 minus cert 3 over 2 times 2 over 1. So then we can simplify, we expand. So 1 times 2 is 2, cert 3 over 2 times 2 is cert 3. Okay, so this is the final answer. So we need to use the previous question, the previous answer. Ada perkataan seterusnya kan. So kita kena guna jawapan yang daripada A1. Macam ni lah. Okay, so next kita akan buat topical discussion. Okay, in this video, saya akan discuss topik vector, linear law dengan solution of triangle. Okay, kenapa saya pilih 3 topik ni dulu? Sebab saya dapati daripada student saya lah, daripada pengalaman saya, dalam 3 topik ni paling ramai pelajar buat careless mistake, paling ramai pelajar salah, paling ramai pelajar hilang markah disebabkan cuai ataupun tak tahu ada beberapa perkara yang mereka tak boleh buat. Okey. So kita akan pergi pada topik vektor. Okey, dalam topik vektor ni, okey, topik vektor ialah topik chapter 8 form 4. Okey. So yang pertama sekali kamu kena tulis resultant vector. Okey, wajib tulis resultant vector. Contoh kamu ada vektor AB. Kena tulis AB sama dengan AO tambah OB. Contohlah. Kalau kamu kalau daripada gambar pun mungkin kamu dah boleh nampak contoh AB tu sama dengan 2X tolak 5Y lah. Tapi tak boleh. Kamu wajib tulis dia punya resultant vector. Tolong tulis resultant vector. Okey, yang kedua, write the arrow or wave of vector. Okey, kamu kena tulis juga, wajib tulis arrow, contoh vektor AB. Kat atas tu kena tulis arrow. Okey, untuk menunjukkan yang dia tu ialah vektor. Begitu juga kalau yang wave bawah tu, kamu kena tulis juga untuk menunjukkan yang dia tu vektor. Kalau tak ada wave, maksudnya dia tu ialah variable. Bukannya vektor. So tolong tulis arrow ataupun wave untuk satu-satu vektor. Okey, yang ketiga, if two vectors are parallel or collinear, use lambda or other character or symbol. Okey, bila kamu nak membuktikan dua vektor tu selari ataupun segaris, kamu gunalah lambda ataupun huruf-huruf lain yang tiada dalam soalan tersebut. Jangan guna huruf yang sama yang ada dalam soalan tersebut, nanti kamu confuse. Okey, yang keempat. Ini yang paling ramai orang salah. So don't ever use column vector other than IJ vector. Okey, untuk pengetahuan kamu, vector column vector hanya untuk vector IJ. Vector on the Cartesian plane, vector dekat Cartesian plane lah, itu vector IJ yang boleh kita wakilkan dia dengan kolom vektor. Vektor lain tak boleh diwakilkan dengan kolom vektor. Kalau kamu ada vektor AB, kamu ada vektor XY, kamu ada vektor PQ, vektor UV, tak boleh kamu wakilkan dia dengan kolom vektor. Salah konsep tu. Tolong please, nombor 4 ni memang banyak sangat saya jumpa, selalu sangat saya nampak ada orang-orang yang buat penyelesaian vektor yang bukan vektor IJ tapi guna kolom vektor. Salah konsep tu. Memang kolom vektor ni kadang-kadang kalau kita nak selesaikan memang lebih senang kita gunakan kolom vektor untuk menyelesaikan masalah, tetapi konsepnya salah. Kalau kolom vektor hanya untuk vektor IJ. Okey, so dekat sini kita akan cubalah buat soal example soalan SPM 2018, soalan nombor 8. Okay, so sekarang kita nak apply tips dan skill yang saya dah bagi previously in question of SPM 2018. Okay, question number 8, diagram 5 shows triangle OAQ and OPB where point P lies on OA and point Q lies on OB. The straight line AQ and PB intersect at point R. Okay, so
So now given information ni, okay, so OA is 18A. So now we have to label kita punya gambar rajah. So OA is 18X. So this one OA 18X. Okay, OB 16Y. So OB 16Y. Okay, OP PA 1 2. OP 1 PA 2. Okay, so now ni OA ni 18X. So kita ada tiga parts kan. So this one is 6X. This one jadi 12X. Okay, so arrow dia pun sama. Okay, so QB 3 1. So OQ 3, QB 1. Okay, so maksudnya kalau OB is 16Y, so OB ni ada 4 parts. So ni 3 kan. So meaning that this one 12Y, this one 4Y, same direction juga. Okay. Given dekat sini PR equals to MPB. So meaning that dia ni collinear. Dia ni segaris sebab ada common point which is P. Ada titik punya iaitu P. Macam tu juga QR equals to NQA. So this is pun collinear juga. Sebab ada common point which is Q. Ada titik sepunya iaitu Q. Okay. So kita dah label semua ni. So kita dah bolehlah jawab soalan A. Okay, so A, express OR in terms of MXY. Okay, so the first one kita nak cari OR lah. OR So OR yang this one. Yang this one OR. Okay, so OR ni kita ada beberapa cara lah daripada O nak pergi R ni kan. So kita ada OQ plus QR, ataupun kita ada OP plus PR. Okay. Tetapi kalau yang the first one ni, dia nak in terms of MXY. So kita tengok kat sini, apa yang dia bagi kat sini, MXY. So mesti ada yang dalam sebutan PR. So this one lah dulu. So this one dulu. Okay, so the first one kita guna OR equals to OP plus PR. So saya dah bagi tahu tadi, kamu kena tulis dia punya resultant vector. Tolong mesti tulis, wajib tulis sebab itu ialah jalan kerja dia. Dan kena tulis dia punya arrow. Mesti ada arrow. Kalau tak, dia bukan vektor. Okay. So kita mula daripada sini. OP plus OR equals to OP plus PR. So OP plus PR. PR dibagi sini kan MPB kat sini MPB. So MPB. Okay. Tetapi PB, okay, tengok dekat sini. Daripada soalan ni, PB. PB is PO plus OB. So kita buat lagi resultant lagi. OP plus MPB is PO plus OB. Buat juga dia punya arrow dia, masih menunjukkan yang dia tu vektor. Okay. So OP OP is 6x plus MPO. PO 6x juga, tetapi opposite direction, meaning that we have to put negative. So negative 6x plus OB. OB tengok tu ada berapa? OB is 16y. So tolong tulis semua vektor-vektor ni. Tanda-tanda vektor ni semua kena tulis. Tak boleh tinggal. Okay. So this one we can simplify. Okay, we can open the bracket. So become 6x plus, minus 6mx plus 16my. So kita keluarkan x lah sebab dia vektor kan. So 6 minus 6m x plus 16m y. Okay, so now we already have vector OR in terms of m, x and y. Okay, so done.
So the next one, yang B, so we are going to find OR as well, tapi in terms of N, X, Y. So the second one, OR in terms of N, X, Y. So N tadi dekat sini kan ada ni. Ni kan ada N. So kita gunakan yang the second one lah. OR equals to OQ plus QR. Sebab QR dia lah NQA. So OR equals to OQ plus QR. Okay, from the question, OQ ni ialah N. Plus NQA. Okay, so QA, okay, cuba kita tengok how to go from Q to A. Daripada Q nak pergi A. Daripada Q nak pergi A is QO. This one tengok sini Q nak pergi A. Macam ni. So meaning that QO plus OA. Okay, so QO plus OA pun letak arrow of vector. Okay, so now we substitute the value of the vector. Okay, ni pun ada vector tertinggal, sorry. OQ, okay, OQ is 12y plus NQO. Okay, so QO 12y but opposite direction. So opposite direction we have to put negative. So negative 12y. Okay, plus OA is berapa, 18x. So 18x. Okay, so then the rest we just simplify. We open the bracket. So 12y minus 12 and y plus 18 and x. Okay, so 12 minus 12 and y plus 18 and x. Okay. Okay, next question. Question B, hence find the value of M and of N. Okay, so seterusnya cari nilai M dan cari nilai N. Okay, so ada perkataan seterusnya, maksud kamu janganlah nak cari vektor-vektor lain. Kita kena guna je vektor OR from previous answer. So from question A, kita ada OR equals to 6 minus 6m x plus 16m y. Okay, and another one, OR equals to 18 n x plus 12 minus 12 n y. Okay, so same vector. So to find the value of m and n, we need to compare. Okay, so compare. So compare vector x and vector x. So first of all, vector x and vector x. So here we got 6 minus 6m equals to 18n. So we can divide by 6. Okay, 1 minus m equals to 3n. So m equals to 1 minus 3n. Okay, so for vector y, this one and this one. Okay, so 16m equals to 12 minus 12n. We can divide by 3. Divide by 4. Okay, so 4m equals to 3 minus 3n. So m ni kita substitute lah. So m is 1 minus 3n equals to 3 minus 3n. Okay, so the rest we just simplify. So 4 minus 12n equals to 3 minus 3n. Okay, so 4 minus 3 equals to negative 3n plus 12n. So negative 3 plus 12 is 9n equals to 1n is 1 over 9. Okay, so then we already have n is 1 over 9. We substitute into m. So 1 minus 3 times 1 over 9. We can simplify. 1 minus 1 over 3 is 2 over 3. So this is the value of m and of n.
Okay, the last question, question C. Given magnitude vector x is 2 units, magnitude vector y is 1 unit, and OA is perpendicular to OB. Okay, calculate magnitude vector PR. Okay, so actually from the question yang A tadi tu, given the relation, okay, between vector PR, okay, dengan PB. So kalau kita tengok PR equals to MPB. Okay. So kita kena tengok balik lah gambar rajah kita tadi So now this one. Okay. So kita nak cari PR. This PR nak cari. Okay. So ada PB kat situ. Okay. So then we need to focus with the info given. Kat sini dia kata ada OA perpendicular to OB. So dekat sini lah ni perpendicular, meaning that 90 degree. Okay, so this one OP actually is 6x. Okay, OP ni 6x. Okay, lepas tu OB is 16y. OB all So 16y. Okay, so then x is 2, y is 1. So 6 times 2 equals to 12. Okay, so this one 16 times 1 equals to 16. Bila kita lukis balik this diagram, okay, this one is 12, this one is 16, this one is 90 degree. So to find PB, you can use Pythagoras theorem. So ni PB. Okay, this one O. Okay, to find PB, Pythagoras theorem. So PB equals to 12 squared plus 16 squared square root. Okay, which is equals to 20. Okay, so then PR magnitude vector R, magnitude vector R is just now MPB, magnitude vector PB. Okay, so M is 2/3 from question B. So 2/3, PB is 20. So this one equals to 4/3 unit. So magnitude vector PR equals to 40/3 unit.